Okay friends, can you study today's lectures, that is the thin prisms. प्रिझमचे काही लेक्चर्स आपण याच्या अगोदर बघितलेले आहे. तर ते प्रिझमची डिस्पर्सिव्ह पॉवर्स आजच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहे. त्याचबरोबर प्रिझम फॉर्म्युला या प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण फाइंड आउट केलेला आहे. प्रिझम इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रिझम फॉर्म्युला आणि काही छोटेसे डेरिव्हेशन्स आपण सॉल्व केलं. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बघणार आहे थिन प्रिझम अँड डिस्पर्सिव्ह पॉवर ऑफ दॅट प्रिझम्स. ओके, अँड अँग्युलर डेव्हिएशन्स अँड मीन डेव्हिएशन्स, अशा 3 पॉईंट्स आजच्या लेक्चरमध्ये आपण कव्हर करणार आहे. देन फर्स्ट वी कॅन बी स्टार्ट विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट वेस्टिंग द टाइम. Time is most important, time is money. Then thin prism. Okay, you know the prism, and today's lectures will be thin prism. What is the thin prism? आणि हे कसं एक्सप्लेन केलं, त्याला क्लासिफाय कसं केलेलं आहे थिन प्रिझम, त्या प्रिझमला थिन कसं म्हणायचं. देन द अँगल ऑफ द प्रिझम हॅव्हिंग द रिफ्रॅक्टिव्ह अँगल, द प्रिझम हॅव्हिंग angle of refractions or refracting angle is, prism having refracting angle, the prism having refracting angle is less than 10 degree, less than 10 degree, or A is less than 10 degree, is called thin prism. thin prism, जे काय आपण याच्या प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये एक प्रिझम ड्रॉन केलेलं होतं. दिस इज लाईक अ प्रिझम्स. देन दिस इज द अँगल ऑफ प्रिझम्स, हे असणार आहे अँगल ऑफ प्रिझम. दिस अँगल आर डिनोटेड बाय ए, अँड ए इज अ लेस दॅन 10 डिग्री, अँड दिस प्रिझम इज कॉल्ड ॲज द thin prisms. This is called as thin prism. We can be used comfortably without any काही संकोच न करता आपण असं देखील लिहू शकतो, sin I is approximately equal to I. Then it is not considered I न घेता या ठिकाणी काय घेतो, sin theta is approximately equal to theta. Sin theta is approximately equal to theta. Then incident rays of these prism is towards to the base as less than 10 degree. Incident ray ज्या पद्धतीने असणार आहे, इट इज अ इन्सिडेंट रे, अँड इन्सिडेंट रे इट इज हे बेस असणार आहे. इन्सिडेंट रे टुवर्ड्स टू द बेस, दॅट इज आय इज लेस दॅन 10 डिग्रीज. टुवर्ड्स टू द बेस असणार आय इज लेस दॅन 10 डिग्रीज. इन्सिडेंट रे, इन्सिडेंट रे is towards to the incident rays towards to the base. बेस काय असते प्रिझमची, इट इज अपर लोअर एरिया, इट इज लोअर साइड्स, जे लोअर साइड असते किंवा खालची साईडला आपण काय म्हणतो तो बेस असे म्हटले जाते. देन इट इज टुवर्ड्स टू द बेस, अँड आय इज लेस दॅन 10 डिग्री. I is also less than a 20 degree. Okay, and now we can be start to calculations by using Snell's law. When the angle of prism is a less, and all angles are a very small, all angles are very small, ठीक है. All angles are very small. Then according to the Snell's law, the n is equal to sin I1 I divided by sin of R1. Sin I divided by sin of R1. This approximately is equal to I divided by R1. And another we use the Snell's law. Then n is equal to sin of E divided by sin of R2. That is approximately is equal to E divided by R2. Because we using this equations, for we can be write of that equations. When the angle is very small, then we write without or comfortably we can be write these equations. त्या equations वर मी काय केलेलं आहे अशा पद्धतीने, this is sin I upon sin R is approximately is equal to I upon R1, and another one is a sin E upon R2 is equal to approximately is equal to E upon R2. Then we can be rearrange these equations
then n is equal to I divided by R1 and n is equal to E divided by R2. Then we multiply with the we multiply with the n R2 and R1 with the n, then I is equal to, we know that I is equal to n R1 and E is equal to n R2. In the previous lecture we used this another equations, that is I plus E is equal to A plus delta. This is the one of the important equations we will be proved in the previous lectures. Then we use this left hand side, I plus E is equal to, that is n R1 plus n R2. Then we get commons, that is n, I plus E is equal to n R1 plus R2. What is this? This R1 plus R2 is the angle of prisms, that is A is equal to R1 plus R2. जेव्हा आपण एक्झाम मध्ये लिहित असताना n इंटू ए असं डायरेक्ट लिहिल्यानंतर एका स्टेप यामध्ये ब्रॅकेटमध्ये ॲड करायचं असते R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए. हे प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण स्टडी केलेलं आहे. देन लेफ्ट हँड साइड इज इक्वल टू दिस इक्वेशन्स, लेफ्ट हँड साइड इज इक्वल टू दिस, and we use the NA is equal to A plus delta, A plus delta, and these A are addition with the delta and comes with the left hand side. They change their signs. The delta is equal to NA minus A. When we taking common of A, this is equal to A into n minus 1. काय केलं, ए यामधून कॉमन घेतलेला आहे. देन डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू एन मायनस 1. दिस इज द फेमस अँड युजफुल इक्वेशन्स ऑफ दिस लेक्चर्स. अशा पद्धतीने एक नवीन इक्वेशन्स आपल्याला या ठिकाणी भेटलेलं आहे. काय नाही, या प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये हे शिकलेलं होतं, त्याचबरोबर हे देखील आपल्याला माहिती होतं. फक्त थोडीशी सिम्पल मॅथमॅटिक्स यूज करून मी एक डेल्टा अँगल ऑफ डेविएशन्स या ठिकाणी फाइंड आउट केलेला आहे. Then A and N are constant of the given prisms. A and N is A and N are the constant of the given prisms. Then the small of incident angle, the angle of deviations is a constant, do not changes in the angle of deviations. The small angle of prism is a very small, angle of deviations will be constant. Then we study the another points in these lectures, that is the angular deviations and mean deviations. Angular deviations or mean deviation, angular dispersions, angular dispersions and mean deviations, angular dispersions and mean deviations. Okay, can you start to study the angular dispersions and mean deviations? Then we know that one of the equations we can be studied in the previous lectures, that before the study angular dispersion म्हणजे काय, तर डिस्पर्शन म्हणजे कलर फॉर्मेशन्स होत असते जेव्हा एखादी रेज, इन्सिडेंट रेज, पॉलिक्रोमॅटिक इन्सिडेंट रेज आर strikes on the face, what is any face of the, this is the polychromatic incident, that is white light rays, and they are dispersed, refracted and emerged like this, and this is the imaginary lines or imaginary incident rays. The angle of deviations of the red light, it is the delta R, and angular deviations of the violet light, it is the delta V. Then these are the different between delta V R is equal to delta V minus delta R. Okay, these angles is this. Okay, and the refractive index of that prisms is small n, and it is measured in the two different quantities, that is measured by that delta of 2 1 is equal to delta 2 minus delta 1 in color form, in color
in the form of color, then we know that red light and violet lights, then delta of VR is equal to delta V minus delta R. This angle will be calculated, this is the delta VRs, and we know that the large angles or small angles is subtracted from the large angles, then delta V minus delta R. तर दोन वेगवेगळे कलर व्हायलेट्स अँड रेड कलर, व्हायलेट्स अँड रेड कलर जर दोन्ही एकमेकांमध्ये मिक्स केल्यानंतर एक नवीन कलर फॉर्म होतो. दिस इज द येलो कलर्स, अँड येलो कलर्स इट इज द मीन ऑफ दॅट. बिफोर वी डिस्कसिंग वी नो दॅट दिस इक्वेशन्स, आणि त्या इक्वेशनमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, ते व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायचं आहे. देन डेल्टा व्ही आर इज इक्वल टू, बिफोर डिस्कशन्स डेल्टा व्ही आर इज इक्वल टू, वी नो दॅट व्हॉट इज अ डी व्ही, त्या ठिकाणी फक्त काय करायचं आहे, ए आणि एनच्या जागी काय एन व्ही यूज करायचं आहे. देन ए इंटू एन व्ही मायनस वन मायनस ए इंटू एन आर मायनस वन. वी कॅन बी स्टार्ट मल्टिप्लिकेशन्स विथ इनसाइड, हे इनसाइड मल्टिप्लिकेशन करायच्या अगोदर एन व्ही मायनस एन आर अँड मायनस वन मायनस मायनस वन मायनस मायनस प्लस प्लस वन मायनस वन गेट्स cancel and remaining equations is we can use common outside, then remaining equations is nv minus nr. This is the equations we want, these equations. Then what happens, we can be mixed two different colors and form the another colors, and in these forms we are mixed the violets and red colors, we get yellow colors, and yellow it is the mean dispersion, angular dispersions of the red and violet colors. Then we know that the mean of this mean deviation of red and violet colors. Then we know that mean of delta VR is equal to delta V plus delta R divided by 2. Delta V plus delta R divided by 2. This is the delta Y, this is Y violet colors. Then that is A into, ज्या पद्धतीने आपण इक्वेशन्स हे लिहिलेलं आहे व्ही साठी, तीच इक्वेशनमध्ये आपण काय करायचं, फक्त यूज करायचा वाय, ए इंटू एन वाय मायनस वन. दिस इज द मीन डेविएशन्स ऑफ angular dispersions. Now we are studying the dispersive power. What is the dispersive power? The ability of the optical materials which can be disturb the constituent colors in the this is called as dispersive power of that materials. The ability of that materials which can be disturbed of the constituent colors, number of colors मध्ये काय करणार आहे, डिस्टर्ब करणार आहे. This is called as dispersive power. And another point is the dispersive powers. Dispersive power of any materials. The ability of optical material, the ability of optical materials which can be disperse some constituent colors, disperse the constituent colors is called dispersive power of that, is called dispersive power of that material. That is the ability of that optical materials, the ability of optical materials which can be dispersed the constituent colors is called as dispersive power of that materials. We can measure of the dispersive power of that materials. We utilize the ratio of two different colors, that is the subtractions of two different colors or difference between two different colors, angle of deviation between two different colors, and
with, it is the ratio of difference of two different angle of deviations of two different color with the mean deviations of that colors. Then we know that by the definitions, the difference between two colors, that is delta of VR is equal to delta V minus delta R, angle of dispersion, with the ratio and with the mean deviations, it is delta divided by 2. This is the mean deviations, and we use another individual formula, that is minus, this is, and A into NV minus NR, NV minus NR divided by, this is the dV upon, that is A is equal to NY minus 1. We can be cancel AA of each equations and we get, हे मी काय केलो, कॅन्सल केलेला आहे न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर्स, and remaining equations are the dispersive formula of the dispersive powers of the two angle of deviations and two different color, dispersive power of the two different color or dispersive power of that prisms, and both are numerator and denominator having the same physical quantity. When the numerator and denominator, when the ratio having same physical quantity, and these ratios are unitless and dimensionless physical quantity, म्हणजे न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर एका रेषामध्ये दोन्ही व्हॅल्यू, जे न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर असलेले व्हॅल्यू जर एकाच सेम फिजिकल क्वांटिटी असतील तर त्याचा रेशो घेतल्यानंतर जी येणारी फिजिकल क्वांटिटी आहे ती कशी असते, युनिटलेस अँड डायमेन्शनलेस फिजिकल क्वांटिटी असते. देन द डिस्पर्सिव्ह पॉवर्स ऑफ दॅट एनी प्रिझम्स ऑर एनी मटेरियल्स आर द युनिटलेस अँड डायमेन्शनलेस फिजिकल क्वांटिटीज. Okay, these are the different three types, we can three contents, 3 points we are discussion in these lectures. Can we start to the remind again of these lectures? Thin prism, the prism having the refracting angle is less than 10 degree, that is angle of prisms is less than 10 degree, is called as thin prisms, and we comfortably write that sin theta is approximately is equal to theta. Incident ray is towards to the base, incident ray is towards to the base, and I is less than 10 degree. All angles are very small in this lecture, all angles are very small. We know that according to the Snell's law, n is equal to sin I upon sin R1 is approximately is equal to I upon R1 using these steps, and another is sin E upon sin R2 is approximately is equal to E upon R2. We know that we can't use of this type formula. हे काय करायला स्किप केल्यानंतरची काय डायरेक्ट असते त्या पद्धतीने मी या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. अँड वी रिअरेंज दिस फॉर्म्युला I इज इक्वल टू साइन n इंटू R1 अँड E इज इक्वल टू n इंटू R2. या प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये हे फॉर्म्युला आपण स्टडी केलेलं होतं आणि हे फॉर्म्युलाचं डेरिव्हेशन देखील आपण फाइंड आउट केलेलं होतं. तर हे फॉर्म्युला म्हणजे ही इक्वेशन्स यूज करून मी काय केलेलं आहे, लेफ्ट हँड साईडची जी काही ॲडिशन्स आहे I प्लस ई, देन आय आणि ईची दोन इक्वेशन्स, दोन व्हॅल्यूज आपल्याला माहिती आहेत, ते या ठिकाणी सबस्टिट्यूट करून राईट हँड साईड अशा पद्धतीने इक्वेशन्स काढलेले आहे. देन दिस इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज इक्वल टू दिस अँड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस. देन एन ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा. अँड आपल्याला काय थिन प्रिझममध्ये काय फाइंड आउट करायचं आहे, अँगल ऑफ डेविएशन्स फाइंड आउट करायचं आहे. दिस इज द अँगल ऑफ डेविएशन्स, वी वॉन्ट दिस अँड अनदर ऑल आर टर्म्स इज टेक अनदर साइड्स. म्हणजे ही एक साईडला घेतली ना, बाकीची टर्म त्या साईडला घेतली. आणि दोन्ही टर्म्समध्ये सबस्ट्रॅक्शन करत असताना दोन्हीमध्ये एक टर्म्स एक व्हॅल्यू इक्वल दिसत आहे, त्याला काय केलेलं कॉमन घेतलं आहे. देन अँगल ऑफ डेविएशन्स इज इक्वल टू ए इंटू अँगल ऑफ. तर हे इन द फॉर्म ऑफ दॅट द अँगल ऑफ डेविएशन्स ऑफ एनी प्रिझम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अँगल ऑफ प्रिझम विथ द लेस दॅन 1 नंबर्स ऑफ द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. ठीक आहे, त्याच्याच पद्धतीने त्या ठिकाणी आहे. त्याचबरोबर अँग्युलर डिस्पर्शन अँड मीन डेविएशन्स आपण या ठिकाणी स्टडी केलेला आहे. अँग्युलर डिस्पर्शन्स, this is the angular dispersions when white lights or polychromatic lights are passes from the rarer medium on strikes on the one surface
or any one faces of the prisms, and we get number of colors dispersed of the lights, then number of colors that red and violet we can be considered to discussions. Then angle of deviations delta R and delta V are the particular colors, that is are red and violet respectively. Then difference between two is delta V minus delta R. Delta of VR is equal to delta V minus delta R. Then we know that these equations delta equal to त्या इक्वेशन मध्ये काय केलेलं मी व्हायलेट कलर आणि रेड कलर साठी दोन डिफरंट इक्वेशन्स फाइंड आउट केलेलं आहे आणि ते दोन डिफरंट इक्वेशन सबस्टिट्यूट करून मी एक अनदर टर्म्स या ठिकाणी सिंपल मॅथमॅटिक्स यूज केलेला आहे मायनस अँड या ठिकाणी हा मायनस विथ मायनस सी मल्टिप्लाय केल्यानंतर हा प्लस होईल, प्लस वन मायनस वन कॅन्सल होईल, रिमेनिंग टर्म्स इतका राहील आणि ए इट्स गेट्स अ कॉमन. अँड मीन डेविएशन्स ऑफ रेड अँड व्हायलेट लाईट्स, मीन डेविएशन दोन वेगवेगळे कलर्स रेड आणि व्हायलेट दोन कलर्स जर मिक्स केल्यानंतर एक नवीन कलर त्या ठिकाणी फॉर्म झालेला आहे, त्याला म्हटलं जातं आपण येलो. वी कॅन टेक टू कन्सिडर. अँड डेल्टा ऑफ वी आर इज इक्वल टू मीन डेविएशन्स ऑफ रेड अँड व्हायलेट कलर्स is equal to the addition of the angle of deviations of red and violet colors and divided by 2, and we get the yellow color angle of deviations for yellow colors. Then another points we can be discussed in the same lectures, that is dispersive powers. The ability of the optical materials which can be dispersed the constituent colors is called as dispersive power of its materials. Then we can be calculated the dispersive power taking the ratio of two the difference of the angle of deviations of that two different colors and the with the mean deviations of that colors. This is taking both are ratios, and we get one of the another equations same, that is a numerator and denominator are same, we can be cancelled to each. And another points we are studied or we are said the numerator and denominator having the same physical quantity, then the ratio will be taking these are the unitless and dimensionless physical quantity. अशा पद्धतीने आपण जे काही डिस्पर्सिव्ह पॉवर आहे युनिटलेस आणि डायमेन्शनलेस फिजिकल क्वांटिटी आहे म्हणून आपण या ठिकाणी सांगितलेलं आहे.